waterfall model will chosen for developing small size of project, okay, where the requirements are very clear, okay, very clear. Right, now coming to next point. Yeah, if requirements are very clear, chances of making mistake mistakes while development while development would be less chance testing carried out after the development that is only validation. It's not chance actually. If requirements are very clear, chance of making mistake while development would be less, okay, would be less, hence summa, okay, hence testing carried out after the development, that is only validation, okay. Right, okay, note chesara. Yeah, right, Tara. Tell me, what's your hello? Okay, right. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే, సో ఫస్ట్ ఫేజెస్ ఏముంటుంది మనకి, లైక్ మీకు తెలిసిందే. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా, రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఉంటుంది, ఓకే, ఆర్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటుంది. First it will take the business requirement, okay, business requirements. After that system requirement, okay, next one system requirement ఉంటుంది. Okay, third one as usual డిజైనింగ్ ఉంటుంది, ఓకే, డిజైన్.
design. Okay, next one, as usual, coding. Okay, coding. After designing, we have next one, coding. Okay, next one, testing. Okay, next one, testing. Testing is there. Okay, now finally, delivery and maintenance. Delivery and maintenance. Maintenance. Like now, these are the stages. Okay, right. So sure. So for example, so waterfall model ఉన్నప్పుడు ఇంకా V మోడల్ ఎందుకు సార్ అంటే ఇంకా అజైల్ మోడల్ ఎందుకు సార్ అని అందరికీ డౌట్ రావచ్చు. సో అందులో ఉన్న ఫేజెస్ కదా అన్నిట్లో ఉన్నది అని ఇంకో డౌట్ కూడా రావచ్చు. సో వాటర్ఫాల్ మోడల్లో ఉన్న డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే, వన్ సెకండ్, యా, నౌ కమింగ్ టు డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ waterfall model. For example, now business requirements are gathering, system requirements is over, and the designing is over. After designing, okay, after designing we will be start the development. So development అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎక్కడ కోడింగ్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి. సో డెవలప్మెంట్ ఇంకా కోడింగ్ ని బేస్ చేసుకొని కదా ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనేది బిల్డ్ చేసింది మనం. ఓకే, బై యూజింగ్ కోడింగ్ we will be build the one software application. Okay, by using coding, now this is a development stage ma. Okay, ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ ని డెవలప్ స్టేజ్ ఇది. ఓకే, నందిని టెల్ మీ. ఇంకో నోట్ ఏంటంటే, మీకు సీరియస్గా డౌట్ అడగాలనిపిస్తేనే మీరు హ్యాండ్ అనేది రైజ్ చేయండి. ఓకే, సో మీకు డౌట్ అడగాలి, సీరియస్గా డౌట్ ఉంటేనే మీరు హ్యాండ్ అనేది రైజ్ చేయండి. అదర్వైజ్ డోంట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఓకే, సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి క్లాస్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది. సో నాకు ఇక్కడ హ్యాండ్ రైజ్ అని అంటారు. సో ఏమైనా స్టూడెంట్కి డౌట్ ఉందనేది నేను టాపిక్ మిడిల్ డ్రాప్ చేసి మీ ఇక్కడికి రావాలి మళ్ళీ. అండర్స్టాండ్? సో దట్స్ వై ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డౌట్ then raise your hand, otherwise please don't raise your hand, just leave it. Understand? Like, okay, chalo. So next here, now this is a development stage. Okay, after development, so this what is the next stage? Testing is a testing, sorry, testing, yeah. So testing అనేది next process. Like chalo, yeah, right, Tara, tell me what's your doubt. Hello? Okay, chalo. For example, now this is our web application ma. Now
This is a one web application. Now this web application, we have a functionalities. Now this is one of the functionality. Okay. Now this is one of the functionality. And this is the one of the functionality. Okay, so now came on the overall ga we have a, now this is one of the first this is a one functionality. Now this is the first functionality. For example, assume that now this is the first functionality. Now this is a second one. Now this is a third one. Now this is a fourth one. Now this is a fourth one. Chalo. Now if nalgu functionality, now these are called only one software application. Okay. Now this is the one of the software application. Software application. Okay. So ikkada entante ikkada unna drawback entante, for example, now he's a, for example, XYZ is a client ma. Okay. XYZ, he is the client. Okay, client ante evaru, like businessman. Okay, now he is a client. So client name enti XYZ ane oka client unnaru. A client requirement enti, now this is the requirement of client. Okay, so నాకు ఇక్కడ ఒక బ్యానర్ ఉండాలి. now ఇక్కడ ఒక సెకండ్ ఫంక్షనాలిటీ, లైక్ ఒకటి లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ. Okay, now this is login functionality. Login. Okay, now this is a home page. Now this is a home page and this is a logout functionality. Okay, now this is a logout functionality. For assume that now this is a banner or header. Okay, now this is a header. Okay, for example, now this is the requirement of client. So client expected result enti, now this is a client expected result. ఓకే, సో మనం ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేస్తే ఇక్కడ నాకు హెడర్ రావాలి, అలానే ఇక్కడ నాకు లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ విజిబుల్ అవ్వాలి, ఇక్కడ హోమ్ పేజ్ విజిబుల్ అవ్వాలి, అండ్ నాకు లాగౌట్ ఫంక్షనాలిటీ విజిబుల్ అవ్వాలి. ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్. చలో, సో రిక్వైర్మెంట్ క్లయింట్ ఇచ్చారు, బిఏ రిక్వైర్మెంట్ని గ్యాదర్ చేశారు, తర్వాత సిస్టమ్ డిజైన్ రిక్వైర్మెంట్ అయిపోయింది, అలానే డిజైన్ అయిపోయింది, తర్వాత కోడ్ యూస్ చేసి by using code, okay, by using code the development team has developed the web application like this. Okay, so coding ni use chesi like java kaniyandi, html, css, javascript and python, whatever may be. Okay, whatever may be languages use chesi ila oka website ni create cheyandi ani ee client requirement chesaru. Okay, manchiga undi, right? So by using code, so code use చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, ఈ లాగిన్ అనేది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లాగిన్ అనేది ఈ థర్డ్ పొజిషన్లో ఉంది, ఇక్కడ నాకు హోమ్ పేజ్ అనేది వచ్చింది. అర్థమైందా? అంటే కోడ్ రాశారు, కోడ్ రాసిన తర్వాత కూడా నాకు ఇక్కడ బగ్ అనేది ఫైండ్ అయింది. ఓకే, ఒక బగ్ అనేది రైజ్ అయింది. ఆ బగ్ ఏంటి? యాక్చువల్గా నాకు లాగిన్ పేజ్ ఏంటి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉండాలి, కానీ నాకు ఇక్కడ రన్ చేసిన తర్వాత అప్లికేషన్ ఇక్కడ హోమ్ పేజ్ ఉంది. ఓకే, ఈ లాగిన్ పేజ్ అనేది ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, దిస్ లాగిన్ పేజ్ అనేది ఇక్కడ ఉంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇట్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆర్ యాక్చువల్? చెప్పండి, కామెంట్ చేయండి. నో ఇట్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఆర్ యాక్చువల్ రిజల్ట్? కామెంట్. నేను ఇప్పుడు వచ్చిన రిజల్ట్ అనేది అది ఆఫ్టర్ కోడింగ్, after complete the coding, so it's a actual result or expected result? Yeah, tell me. Expected, actual, expected, actual, expected, ఇంకా expected, actual, expected,
expected, actual. Very good, very good. So the correct answer is actual result, ma. Okay, actual result. కోడ్ బిల్డ్ చేసిన తర్వాత విజిబుల్ అయ్యే వ్యూని యాక్చువల్ రిజల్ట్ అంటారు. ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఏంటి? సో ఫస్ట్గా క్లయింట్ ఇచ్చిన రిజల్ట్ని ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ అంటాము. ఓకే, ఈ యాక్చువల్ రిజల్ట్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ రెండు మ్యాచ్ అయితే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ బగ్స్. ఓకే, రెండు మ్యాచ్ అయితే మనకి బగ్స్ అనేది ఉండదు. ఇన్ కేస్ మ్యాచ్ బగ్స్ అనేది ఫైండ్ అవుతుంది. అండర్స్టాండ్? యా భార్గవి, డౌట్? యా భార్గవి, రైట్. సో అండర్స్టాండ్, ఇక్కడ నాకు యాక్చువల్గా ఈ హోమ్ పేజ్ అనేది ఇక్కడికి వెళ్ళక ముందు ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్టే. కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ హోమ్ పేజ్ అనేది ఈ సెకండ్ పొజిషన్కి వెళ్ళింది, ఈ లాగిన్ పేజ్ అనేది ఈ థర్డ్ పొజిషన్కి వచ్చింది. ఏంటి? కోడ్ రాయడం వలన. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎర్రర్ ఉంది కదా, ఒక బగ్ అనేది ఫైండ్ అయింది కదా. బట్ ఇక్కడ ఏంటి, మనకి ఇక్కడ నాకు ఎర్లియర్గా ఒక బగ్ అనేది ఫైండ్ అయింది. సో రిమైనింగ్ మొత్తం వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఈ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో క్లయింట్ ఎప్పుడు ఇన్వాల్వ్ అవుతారంటే సో మొత్తం ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మీరు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. అప్పుడు వరకు క్లయింట్ అసలు ఇన్వాల్వ్ అవ్వరు. అంటే ఈ ఫంక్షనాలిటీలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వరు. ఓకే, ఈ ఫంక్షనాలిటీలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వరు, అండ్ ఈ ఫంక్షనాలిటీలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వరు, అండ్ ఈ ఫంక్షనాలిటీలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వరు. ఎప్పుడు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు? ఈ 4 ఫంక్షనాలిటీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. ఓకే, సో మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇన్వాల్వ్ అయితే ఇంకా డ్రాబ్యాక్ ఏంటి సార్ అనేది. ఓకేనా? సో డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే చూడండి, యాక్చువల్గా క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? Yeah, 1260. What's your doubt? 260. What's your doubt? Okay, let's show. సో ఇక్కడ క్లయింట్ లాస్ట్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం వల్ల మనకి వస్తున్న డ్రాబ్యాక్ ఏంటి సార్ అని డౌట్ రావచ్చు. సో డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఫంక్షనాలిటీ మంచిగా వర్క్ అయింది, బట్ ఈ ఫంక్షనాలిటీ నాకు వర్క్ అవ్వలేదు, ఈ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవ్వలేదు. ఓకేనా? సో ఈ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవ్వలేదు, ఈ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవ్వలేదు. కానీ ఇక్కడ నాకు బగ్స్ అనేది ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఈ 2 ఫంక్షనాలిటీస్లో ఉన్నాయి కదా. సో ఈ 2 ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నప్పుడు యాక్చువల్గా మళ్ళీ డెవలపర్ ఇక్కడ నుండి రావాలి కదా, ఫస్ట్ స్టేజ్ నుండి రావాలి మళ్ళీ. అవునా? ఫస్ట్ స్టేజ్ నుండి రావాలి. ఈ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇక్కడ చెక్ చేయాలి, అండ్ ఇక్కడ చెక్ చేయాలి, అండ్ ఇక్కడ చెక్ చేయాలి, అండ్ ఇక్కడ చెక్ చేయాలి. అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ స్టేజ్ నుండి వస్తున్నారు మళ్ళీ. ఓకే, సో అలా కాకుండా మనకి క్లయింట్ ఫస్ట్ నుండి ఇక్కడ మనలో ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇన్ కేస్ ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ ఉన్నా ఫస్ట్ ఈ బగ్ని ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఈ ఫంక్షనాలిటీకి వెళ్తాం. అండర్స్టాండ్? సో మనకి మన క్లయింట్ లాస్ట్లో రావడం వల్ల మనకి వస్తున్న డ్రాబ్యాక్ ఏంటి? సో ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ ఉన్నా, సో మనకి ఒక డిఫెక్ట్ ఫైండ్ అయినా మళ్ళీ ఫస్ట్ నుండి రావాలి మనకి. అర్థమైందా? మళ్ళీ ఫస్ట్ నుండి రావాలి మనకి. సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ in waterfall model. So that's why nowadays company not follow the waterfall model. Understand ma? Waterfall model ardhamainda andarki? Understand what is the drawback of waterfall model? Say yes or no? If understand, I will skip this topic. Otherwise, I will repeat once again. If not understand.
Yeah, Umadevi, tell me what's your doubts. Umadevi, tell me what's your doubt. Yeah, Rajeshwari. Rajeshwari, what's your doubt, ma? Okay, I will repeat once again, ma. No issue. Okay. Okay, first note these drawbacks. I will explain once again. First note these drawbacks. Okay. First drawback is what, ma? One phase has to be totally completed. Then only need to start the okay. Okay. So first drawback enti, one phase has to be totally completed. Then only need to start with the next phase. Okay, step by step. Okay, any major issues has been identified. Okay, need to start from first phase. Okay, need to start from first phase. ఓకే ఫస్ట్ మీకు నేను టెస్టింగ్ గురించి ఈ లైన్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. ఓకే, ఫస్ట్ ఇది నోట్ చేయండి, అగైన్ చెప్తాను మళ్ళీ. ఫస్ట్ నేను టెస్టింగ్ గురించి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను మీకు. సో ఇప్పుడు ఓవరాల్గా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఫస్ట్ నోట్ చేయండి. One phase has to be totally completed, then only need to start with the next phase. Okay, any major issues has been identified. Any major issues has been identified. Need to start from first phase. Need to start from first phase. Okay, time consuming or time taking. Time consuming or time taking. ఓకే, నోట్ చేశారా? హ్యావ్ యు నోట్ ఇట్? నోటెడ్ సార్. రైట్. సో చూడండి, ఇక్కడ నేను ప్రీవియస్గా ఏం చెప్పాను, టెస్టింగ్ గురించి డిస్కస్ చేశాను. వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో టెస్టింగ్లో మనకున్న డ్రాబ్యాక్ ఏంటనేది
చూడండి నా క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఇదమ్మా. ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ ఏ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్. సో క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఈ పొజిషన్లో హెడర్ రావాలి నాకు. ఓకే, హెడర్ రావాలి. సో తర్వాత నాకు సెకండ్ పొజిషన్లో లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఉండాలి. థర్డ్ పొజిషన్లో హోమ్ పేజ్ ఉండాలి. ఫోర్త్ పొజిషన్లో లాగౌట్ ఉండాలి. ఓకే, ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా. సో ఇదేంటి? ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ క్లయింట్. ఓకే, రైట్. సో తర్వాత ఏం చేస్తారు? క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తారు. సో బిఏ గ్యాదర్ చేస్తారు, సిస్టమ్ డిజైనింగ్ అయిపోతుంది. ఓకే, తర్వాత ఏం చేస్తారు? కోడింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ టు? కోడింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఈ కోడింగ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత సో కోడ్ అనేది బిల్డ్ చేశారు. కోడ్ బిల్డ్ చేసిన తర్వాత నాకు ఒక యాక్చువల్ రిజల్ట్ వచ్చింది. ఆ యాక్చువల్ రిజల్ట్ ఎలా ఉందంటే నాకు థర్డ్ పొజిషన్లో లాగిన్ రాలేదు. ఓకే, థర్డ్ పొజిషన్లో లాగిన్ విజిబుల్ అవ్వలేదు. సో సెకండ్ పొజిషన్లో ఏం విజిబుల్ అయింది? హోమ్ పేజ్ విజిబుల్ అయింది. ఓకే, ఇది హోమ్ పేజ్ విజిబుల్ అయింది. థర్డ్ పొజిషన్లో ఏం విజిబుల్ అయిందంటే లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ విజిబుల్ అయింది. ఓకే, లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ విజిబుల్ అయింది. ఓకే, కానీ ఇది క్లయింట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ కాదు. నో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్. ఓకే, సో ఏమైంది ఇక్కడ? నాకు ఎర్రర్ అనేది ఫైండ్ అయింది. అవునా? సో ఎర్రర్ ఫైండ్ అయింది కదా. సో వై? బికాజ్ యాక్చువల్లీ లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది నాకు సెకండ్ పొజిషన్లో విజిబుల్ అవ్వాలి. బట్ ఏమైంది? నాకు సెకండ్ పొజిషన్లో హోమ్ పేజ్ అనేది విజిబుల్ అయింది. ఇది ఎవరు ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు. ఓకే, ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు. సో ఫైండ్ అవుట్ చేయకుండా ఎవరు ఫైండ్ అవుట్ చేశారంటే క్లయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. ఓకే, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేశారు? అదేంటి, నేను సెకండ్ పొజిషన్లో లాగిన్ కదా పెట్టామన్నది, కానీ మీరు ఏంటి హోమ్ పేజ్ విజిబుల్ అవుతుంది అని ఎవరు ఫైండ్ చేస్తున్నారు? క్లయింట్ ఫైండ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఈ అసలు యాక్చువల్గా నాకు ఉంది సెకండ్, థర్డ్, కానీ నాకు ఫస్ట్ అయిపోయింది, సెకండ్ అయిపోయింది, థర్డ్ అయిపోయింది, ఫోర్త్ ఫంక్షనాలిటీ కూడా అయిపోయింది. మొత్తం ఓవరాల్గా వెబ్సైట్ అనేది బిల్డ్ అయిపోయింది. సో వెబ్సైట్ అనేది బిల్డ్ అయిపోయిన తర్వాత సో మనం రిలీజ్ చేసాము. రిలీజ్ చేసిన తర్వాత క్లయింట్ బగ్ అనేది ఫైండ్ చేశారు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? మళ్ళీ ఇక్కడ ఇది చెక్ చేయాలి, మళ్ళీ సెకండ్ పొజిషన్లో చెక్ చేయాలి, అండ్ థర్డ్ పొజిషన్ని మోడిఫై చేయాలి, అండ్ ఫోర్త్ పొజిషన్ని కూడా చెక్ చేయాలి. ఓకే, అసలు యాక్చువల్గా ఉంది ప్రాబ్లం ఎక్కడ మనకి? సెకండ్ అండ్ థర్డ్లో కూడా సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఉంది. సో ఆల్రెడీ నాకు మొత్తం రిలీజ్ అయిపోయింది, వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది రిలీజ్ అయిపోయింది. సో నాకు క్లయింట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉందని చెప్పారు. అప్పుడేంటి? మళ్ళీ ఫస్ట్ నుండి ఇది చెక్ చేయాలి, ఇక్కడ కోడ్ మోడిఫికేషన్ చేయాలి, ఇక్కడ కోడ్ మోడిఫికేషన్ చేయాలి, మళ్ళీ ఇది ఏమైనా డిస్టర్బ్ అయిందా అనేది వీటిని టెస్ట్ చేసుకోవాలి, అండ్ ఈ ఫోర్త్ పొజిషన్ కూడా టెస్ట్ చేసుకోవాలి. అదే మనకి క్లయింట్ స్టార్టింగ్ నుండి ఉన్నారనుకోండి, స్టార్టింగ్ నుండి ఉంటే ఏంటి? అమ్మా సెకండ్ పొజిషన్లో నాకు ఎర్రర్ ఉందమ్మా, ఫైండ్ చేయండి, తర్వాత మీరు థర్డ్కి వెళ్ళండి అంటారు. సో అప్పుడు డెవలపర్ ఏం చేస్తారు? ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాతే కదా ఈ వర్క్ స్టార్ట్ చేసేది. అవునా? సో క్లయింట్ ఫంక్షనాలిటీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటే సో ఇక్కడే నా క్లయింట్ బగ్ అనేది ఫైండ్ చేస్తారు కదా. సో అప్పుడు నాకు ఇది కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఈ పొజిషన్కి వెళ్తాను. ఓకే, అలా కాకుండా నాకు మొత్తం ఓవరాల్గా వెబ్సైట్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత క్లయింట్ వచ్చి ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉందంటే అప్పుడు ఏంటి? మళ్ళీ డబల్ వర్క్ చేయాలి కదా మీరు, అంతే కదా. సో మళ్ళీ మీరు సెకండ్ లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ కోడ్ని మోడిఫికేషన్ చేయాలి, థర్డ్ పొజిషన్లో ఉన్న కోడ్ని మోడిఫికేషన్ చేయాలి, మళ్ళీ ఫస్ట్ హెడ్డింగ్లో ఉన్న వాటిని రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ చేయాలి, మళ్ళీ ఫోర్త్ పొజిషన్లో ఉన్న లాగౌట్కి మళ్ళీ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ చేయాలి. సో ఇలా ఏంటి? డబల్ వర్క్ అవుతుంది, రిపిటేషన్ అవుతుంది వర్క్. సో నౌ దిస్ ఈస్ ద మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ వాటర్ ఫాల్ ఇన్ టెస్టింగ్ మాడ్యూల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం మణికంఠ టెల్ మీ. మణికంఠ, ఇప్పుడు సెకండ్ అండ్ థర్డ్ పొజిషన్స్ లో సెకండ్ పొజిషన్ లో మనకి చేంజ్ వచ్చింది సార్. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ పొజిషన్స్ ఉంది మణికంఠ, మనకి చేంజ్ వచ్చింది సార్.
సెకండ్ పొజిషన్ లో థర్డ్ పొజిషన్ లో చేంజెస్ వచ్చినాయి. ఓకే, హలో మణికంఠ. యా మణికంఠ, టెల్ మీ. హలో మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్ సమ్ నాయిస్ ఉందమ్మా. సో టెల్ మీ వాట్స్ యువర్ డౌట్. యా టెల్ మీ మణికంఠ, వినపడుతుంది. యువర్ వాయిస్ ఇస్ ఆడిబుల్, టెల్ మీ. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ పొజిషన్ లో ఒకసారి టైప్ చేయండి, మీ కొరీ అనేది టైప్ చేయండి చాట్ బాక్స్ లో. యా జోస్నా, టెల్ మీ వాట్స్ యువర్ డౌట్. జోస్నా, వాట్స్ యువర్ డౌట్. మణికంఠ, మీ డౌట్ ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో మెన్షన్ చేయండి. యా సూర్య, టెల్ మీ వాట్స్ యువర్ డౌట్. అక్కడ రిజైన్ పెట్టాను వెంటనే వచ్చింది. ఓకే చలో, నౌ దిస్ ఈస్ ద టెస్టింగ్ వే అమ్మా. సో ఇక్కడ మనకి కానీ ఇక్కడ మీకు ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్లో ఫస్ట్ లైన్ ఏమి ఇచ్చాను, వన్ ఫేజ్ హ్యాస్ టు బి టోటల్లీ కంప్లీటెడ్ దెన్ ఓన్లీ నీడ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద నెక్స్ట్ ఫేజ్ మా. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫస్ట్ నాకు బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ అయిపోవాలి, తర్వాత సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్ అవ్వాలి, డిజైన్ అయిన తర్వాత కోడింగ్ అనేది అయిపోయిన తర్వాత టెస్టింగ్ టీమ్కి వస్తుంది మనకి. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ఈ ఫేజ్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వాలి, తర్వాత ఈ ఫేజ్ కంప్లీట్ అవ్వాలి, ఈ ఫేజ్ కంప్లీట్ అవ్వాలి, ఈ ఫేజ్ కంప్లీట్ అవ్వాలి, ఈ ఫేజ్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఈ ఫేజ్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు నాకు ఈ సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్ వాళ్ళకి వర్క్ ఏమి ఉండదు. మళ్ళీ ఈ సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ డిజైన్ వాళ్ళకి వర్క్ ఏమి ఉండదు. ఓకే, ఈ డిజైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కోడింగ్ వాళ్ళకి అంటే డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళకి వర్క్ ఏమి ఉండదు. సో ఇది రిలీజ్ అయితేనే ఇలా వర్క్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. తర్వాత ఈ డెవలప్మెంట్ టీం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ టెస్టింగ్ టీం అనేది వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఓకే, ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇది కంప్లీట్ అవుతుంది, ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇది కంప్లీట్ అవుతుంది. అంటే ఇది ఎలా జరుగుతుంది, స్టెప్ బై స్టెప్ జరుగుతుంది వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో. ఓకేనా, కమింగ్ టు వాటర్ ఫాల్ మోడల్, వాట్ ద వన్ ఫేజ్ హ్యాస్ టు బి టోటల్లీ కంప్లీటెడ్ దెన్ ఓన్లీ నీడ్ టు స్టార్ట్ విత్ నెక్స్ట్ ఫేజ్ స్టెప్ బై స్టెప్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏంటి, ఎనీ మేజర్ ఇష్యూస్ హ్యాస్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్ నీడ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఫేజ్. అంటే ఏమైనా ఒక మేజర్ ఇష్యూ అనేది వచ్చినా సో నాకు ఎక్కడి నుండి రావాలి, మళ్ళీ ఫస్ట్ స్టేజ్ నుండి రావాలి. అంటే ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతూ రావాలి మనకి. ఓకే, ఇక్కడ నుండి మనకి స్టార్ట్ అవుతూ రావాలి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, సో దీనివల్ల ప్రాబ్లం ఏంటి, ఇక్కడ టైం కన్స్యూమింగ్ ఆర్ టైం టేకింగ్ అవుతుంది. నౌ దిస్ ఈస్ ద మేజర్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ waterfall model. Now coming to next one, Manikanta sir, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ పొజిషన్ చేంజ్ అయ్యింది కదా సార్, మరి అప్పుడు ఓన్లీ టెస్టింగ్లో ఓన్లీ 2 కండిషన్స్ చేయాలి కదా సార్. పాయింట్ అది కాదు చిన్న ఇక్కడ. సో పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ మళ్ళీ సెకండ్ పొజిషన్లో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీ థర్డ్ పొజిషన్లో ఉన్న దట్స్ ఇట్, టోటల్గా కోడ్ మొత్తం చెక్ చేయాలా సార్, అది చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఒక వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు ఒక ఫంక్షనాలిటీని టెస్ట్ చేసిన తర్వాత అందులో బగ్స్ లేకపోతే మళ్ళీ సెకండ్ ఫంక్షనాలిటీ చేస్తాం మనం. ఓకే, అలా కాకుండా 2 ఫంక్షనాలిటీలు ఒకేసారి బగ్ ఫిక్స్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీకు బర్డెన్ ఎక్కువైపోతుంది కదా. అదే ఒక వర్క్ తర్వాత ఇంకో వర్క్ చేస్తే
అర్థమైందా? ఒక వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో వర్క్ చేస్తే ఏంటి మీకు, సో ఒక వర్క్ అనేది కంప్లీట్గా అయిపోయిన తర్వాత అందులో మనకి ఏం ఫాల్ట్స్ లేవనుకుంటే సో నెక్స్ట్ వర్క్ మనం ఫ్రీగా చేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా. అలా కాకుండా మొత్తం మీరు రిలీజ్ చేసిన తర్వాత 2 పొజిషన్స్లో కూడా మీకు బగ్స్ అని ఉంటే మీరు 2 పొజిషన్స్ని ఒకేసారి చేయాలంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీ మీద ప్రెషర్ పడుతుంది కదా. అండర్స్టాండ్ మణికంఠ? మణికంఠ అర్థమైందా? యా. సో ఉమాదేవి, సో మీకు ఏమర్థం కాలేదమ్మా క్లాస్ ఈరోజు? సో వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో ఏంటంటే మనకి యాక్చువల్గా ఎస్డిఎల్సి ప్రాసెస్ గుర్తుంది కదా మీకు. ఎస్డిఎల్సి ప్రాసెస్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను వినండి, ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నాను. ఎస్డిఎల్సి ప్రాసెస్లో మనకి ఏంటి, ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఉంటుంది, అంటే బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, తర్వాత సిస్టమ్ డిజైన్ ఉంటుంది, తర్వాత ప్లానింగ్ ఉంటుంది, తర్వాత కోడింగ్, టెస్టింగ్, డెవలప్మెంట్. ఈ 6 స్టేజెస్ గుర్తుంది కదా మీకు. నా ఇవి ఎస్డిఎల్సి ప్రాసెస్. ఈ ఎస్డిఎల్సి ప్రాసెస్లో మనకి మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఏంటవి? వాటర్ ఫాల్ మాడ్యూల్ ఉంది, వి మోడల్ మాడ్యూల్ ఉంది, అండ్ అజైల్ మోడల్ ఉంది. ఓకే, వి మోడల్, సో వాటర్ ఫాల్ మోడల్స్, వి మోడల్ అండ్ అజైల్ మోడల్. వీ హ్యావ్ 3. రైట్ నౌ మనం డిస్కస్ చేస్తుంది వాటర్ ఫాల్ మోడల్. ఓకే, వాటర్ ఫాల్ మోడల్. సో వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో ఏంటంటే, సో వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ని బిల్డ్ చేయడం కోసం వాటర్ ఫాల్ మోడల్ని యూజ్ చేస్తాం. అది ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి, అందులో ఉన్న ఫేజెస్. సో ఫస్ట్ ఫేజ్ ఏంటి వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో, సో యాజ్ యూజువల్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ జరుగుతుంది, తర్వాత సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్ జరుగుతుంది, తర్వాత డిజైన్ జరుగుతుంది, తర్వాత కోడింగ్ జరుగుతుంది, తర్వాత టెస్టింగ్ జరుగుతుంది, తర్వాత డెలివరీ మెయింటెనెన్స్ జరుగుతుంది. నా దిస్ 6 స్టేజెస్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఉన్న మనకి డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి, వాటర్ ఫాల్ మోడల్స్ ఎందుకు యూజ్ చేయడం లేదు రైట్ నౌ అంటే, వాటర్ ఫాల్ మోడల్ కంప్లీట్గా యూజ్ చేయడం కాదు, రైట్ నౌ యూజ్ చేస్తున్నారు. కానీ సమ్ కంపెనీస్ 100లో ఒక 10 కంపెనీస్ ఆర్ సమ్ 20% ఆర్ 10% ఆర్ 15% మాత్రమే మీరు వాటర్ ఫాల్ మోడల్స్ని ఫాలో అవుతున్నారు, లైక్ స్టార్టప్ కంపెనీస్ అలాంటివి. ఓకే, సో కానీ ఎందుకు సార్ ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ వాళ్ళు ఎందుకు వాటర్ ఫాల్ మోడల్ని యూజ్ చేయట్లేదంటే, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ప్రాసెస్ 1 by 1 జరుగుతుంది. సో 1 by 1 ఏంటి, ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి మనకి, రిక్వైర్మెంట్ బిజినెస్. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ వన్. యా మస్తాన్ వలి, వాట్స్ యువర్ డౌట్? బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ వన్. ఓకే, సో నేను ఈ టాపిక్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మీతో మాట్లాడతాను. ఓకే రైట్. సో నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్. ఆ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ తర్వాత సెకండ్ వన్ ఏంటి, సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆర్ ప్లానింగ్, వాట్ ఎవర్ మేబీ. ఓకే, సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్ జరిగిన డిజైన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్కి ఒక టీం ఉంటుంది కదా, ఈ సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్ టీం వాళ్ళు వర్క్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాతే డిజైనింగ్ టీం వాళ్ళు వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తారు. అప్పటి వరకు డిజైనింగ్ టీం వాళ్ళు కానివ్వండి, కోడింగ్ టీం వాళ్ళు కానివ్వండి, టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు కానివ్వండి, డెలివరీ టీం వాళ్ళు కానివ్వండి, వర్క్ అనేది స్టార్ట్ చేయరు. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్. సెకండ్ వన్, సో సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వర్క్ ఎవరిది, డిజైనింగ్ టీం వాళ్ళది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ టీం వర్క్ అయిపోయింది, సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్ వాళ్ళ టీం వర్క్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు, డిజైనింగ్ టీం వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు. ఓకే, సో డిజైనింగ్ టీంకి వచ్చిన తర్వాత వర్క్, సో ఇక్కడ కోడింగ్ టీం వాళ్ళు అంటే డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు అండ్ టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు, డెలివరీ మెయింటెనెన్స్ టీం వాళ్ళు, వీళ్ళకి ఏం వర్క్ ఉండదు. ఓకేనా, అప్పటి వరకు వీళ్ళు ఖాళీగానే ఉంటారు. అండర్స్టాండ్ రైట్ నౌ? సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ పాయింట్. నౌ కమింగ్ టు థర్డ్ పాయింట్. సో డిజైనింగ్ టీం వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ డిజైనింగ్ ఎవరికి ఫార్వర్డ్ చేస్తారు, డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళ వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళ వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఎవరు ఖాళీగా ఉన్నారు, టెస్టింగ్ టీం ఖాళీగా ఉంది అండ్ డెలివరీ టీమ్ ఖాళీగా ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు కోడింగ్ డెవలప్మెంట్ అయిపోతుంది. సో కోడింగ్ డెవలప్మెంట్ టీం అయిపోయిన తర్వాత టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు.
ఓకే, ఈ కోడింగ్ ఈ డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు వాళ్ళకి వర్క్ అసైన్ చేసేంత వరకు ఈ టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు ఖాళీగానే ఉంటారు. అండర్స్టాండ్? సో వాళ్ళకి ఏమీ వర్క్ ఉండదు. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్. తర్వాత సో కోడింగ్ అయిపోయింది, డెవలప్మెంట్ టీం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత, డెవలప్మెంట్ టీం వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత సో తర్వాత స్టేజ్ ఏంటి? టెస్టింగ్ టీం. ఇప్పుడు టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఓకే, టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు ఇప్పుడు వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు వరకు టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు జస్ట్ ఆఫీస్కి వస్తారు, కూర్చుంటారు, వెళ్ళిపోతారు. దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వర్క్. ఓకే, వైల్ 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 ఆఫ్టర్ కంప్లీట్ ద డెవలప్మెంట్ టీం వర్క్. ఓకేనా? సో డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు వర్క్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. అప్పుడు వరకు టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళకి ఏమీ వర్క్ ఉండదు, వాళ్ళు ఖాళీగానే ఉంటారు. అండర్స్టాండ్? నౌ దిస్ ఈస్ ద ఫోర్త్ పాయింట్. నౌ కమింగ్ టు ఫిఫ్త్ పాయింట్. సో ఈ టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత డెలివరీ అండ్ మెయింటెనెన్స్ వాళ్ళు వస్తారు. నౌ దట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్. ఓకేనా? సో మనకి ఇలా జరుగుతుంది. మీకు ఇందాక స్టార్టింగ్లోనే టెస్టింగ్ ఎందుకు చెప్పానంటే, సో ఇలా చేయడం వల్ల టెస్టింగ్లో మనం ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి సార్ అంటే, నౌ దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. ఓకేనా? అండర్స్టాండ్ రైట్ నౌ? ఇప్పుడు అర్థమైందా వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అంటే ఏంటి, అసలు అందులో ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటనేది? yes or no? Yeah guys, understand or not? Yeah Lucky, tell me what's your doubt? Right now, ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు డిసడ్వాంటేజెస్ చూసాం కదా. సో ఇందులో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటనేది ఒకసారి చూద్దాం. Put a subheading advantages. Okay, what are the advantages? Small kind of projects, small kind of projects. Second one, requirements will be provided in very detailed manner. Okay, requirements will be provided in very detailed way. Okay, for other enhancement will not be provided. Okay, for other enhancement will not be provided. Okay, now this is about the drawbacks and the advantages. That's it. Clear to all about the waterfall model? Notes completed?
Notes done, ma? Okay. So next one is a, so we have completed the topic of what is, next one V model. Okay. V model. What is this V model? V model is V model is suitable. V model is suitable for developing small size of project way to project where the requirements where the requirements are not clear, where the requirements are not clear, has a requirements are not clear, the requirements are not clear, chances of making mistakes making mistakes making mistakes during development during development during development would be high would be high okay would be high. So to find out the mistakes at to find out the mistakes at earlier stages. Okay, early stages, right? testing is carried out right from the requirement that is both verification and validation. Okay, validation. Already we know the what is a verification and a validation. Okay, now this is the definition of a V model. Okay. Next, what is the advantages and disadvantages of V model? Okay, see here, one small note to you. Verification done by the developer, validation done by the tester. Yeah.
So advantages, what is that advantages? Development activities and testing activities will be started from day one of the project. Next one, possibility of identifying the issues in starting stages, okay, as early as possible, right? Okay, so ఈ drawbacks advantages note చేయండి. So tomorrow I will be give the explanation of this V model. Make a note. After complete this, now you can log out now.